Ok. Et donc, comme vous l'avez vu, on était dans les options. J'ai déjà réglé les trucs. Donc, on se retrouve pour un live sur Call of Cthulhu, qui est un jeu que j'avais essayé, je sais plus, il y a de ça 1 an. Et je m'étais dit, ah, ce serait sympa un jour de le faire en live, histoire de, bah, comme d'habitude, garder une petite trace. Donc voilà. Donc c'est un jeu d'enquête, comment on pourrait dire? C'est un jeu d'enquête, enquête horreur, même si ça fait pas très peur. En tout cas, ce que j'en avais fait faisait pas très peur, mais bon. Du coup, on va démarrer. Hein. Bon, ok, ça démarre direct. Boston 1924. Ok. On va essayer de s'intéresser au lore un minimum. Je regarde que ce soit pas trop sombre sur le live, mais ça a l'air d'aller. C'est quand même sombre. Hein. Ouais, c'est quand même assez sombre. Je verrai bien. S'il y a trop d'endroits, s'il y a trop d'endroits sombres, j'augmenterai la luminosité. Le gamma. Donc oui, c'est un jeu d'enquête horreur avec comme terrain de jeu le lore de Cthulhu quoi. Alors, attendez, je vais vite régler le son. Alors voilà, si je parle comme ça et que je raconte n'importe quoi. À votre avis, est-ce que les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Là, je m'entends pas. Ah si. Ok, on verra quand il y aura des dialogues. Bon, là c'est fermé. Ok. Ah bah elle est là la lumière. Voilà. Il y avait une grosse bestiole. Personnellement, ça me terrifie un peu les fonds marins et tout ça. Non. Non, moi ça me non. J'ai pas trouvé ça. Je suis aveugle. Bonjour. In my wake, hold along.
Ok. Bah c'est... c'est accueillant tout ça. C'est lui qui me parle? Faut courir? On peut courir en tout cas. Une bonne nouvelle. Ok. Il était méchant le monsieur. Je vais juste diminuer un poil le son des voix. Voilà. Natural sciences, linguistics, archaeology. I should get rid of all this stuff. Ok. C'est quoi, c'est des affaires sur lesquelles on a travaillé, c'est ça? Oh non, mais j'aimais bien la musique. Ah, mais quoique. Been a Est-ce que c'est while since I DMCA, jotted ça, down machin? something other than my nightmares. Alors, le médecin a beau me répéter que je n'ai plus besoin de mon remède. Ok. D'accord. Oui. Oh, j'ai pas soif. I'm listening. Allô? Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's Non, c'est pas correct. moi. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm D'accord. calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Répartissez vos points de personnage. Chaque point de personnage permet d'améliorer les scores de compétences. Ah, je me souvenais pas de ça. Parasage de violence. Psychologie. Comportement humain. Ok, on va rajouter des points là-dedans. Faut mettre combien pour arriver à... Ok. Il me reste 4 points. Trouver les objets cachés. Améliorer pour augmenter vos chances de découvrir des objets dissimulés. Un objet non découvert n'apparaîtra pas en jeu. Ok. Ah oui, je me souviens de ce machin-là. Bon, on va se mettre à 3. Ah. Putain, il me faut plus de points. Finalement, je vais les retirer. Ok. Talent d'enquêteur, comment confiance de comprendre des événements passés en analysant une scène de crime ou un objet et de crocheter les serrures. Ok. L'occultisme, la médecine et tout ça, on s'en fout un peu. Ok. L'idée. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date.
related matter, Oui. may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, do you still... Ah, ils veulent me virer, quoi. I'm coming. Parce que je fais pas assez bien mon boulot. Oh mon Dieu, un chauve. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? On dirait un acteur connu. Industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. J'ai plus Pierce, are son you nom, capable mais... of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know Oh, of c'est her. triste. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me. Ah, mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça fait penser à l'épisode des cabinets de curiosité de Guillermo del Toro. Le coup avec les cadres. Is that all you want from me? Parce que je crois qu'en plus l'épisode c'est dans l'univers Cthulhu. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Par contre, pour les voix sont 10 fois plus fortes d'un coup. Je sais pas. Votre journal détaille les objectifs. Examinez le dossier. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Il indique que le fait est parti du salon et a emporté toute la famille. Les flics concluent un accident domestique, mais ils insistent quand même sur la fragilité mentale de Sarah Hawkins. Pourquoi? Une coupure de presse, un article rédigé à l'occasion du mariage de Sarah et Charles Hawkins. Un homme d'affaires originaire de l'île de Darkwater. Ils y vivent en reclus depuis avec leur fils unique Simon. Simon. Jean Hubert, comme il veut. Y a plus rien d'autre à examiner dans la pièce? Oh, est-ce que je peux boire le verre? Ah, je peux plus. Examiner la toile. Hein. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? C'est rigolo. Ah, ça c'est un truc que j'ai dû bloquer. Investigation, score suffisant. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death.
And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. On va faire l'autre truc vu qu'on est assez en enquêteur. Je suis enquêteur. No, they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Okay. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. Ouais. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Bon, j'ai suffisamment I think d'informations. I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I Je vais didn't aller expect sur any l'île. less coming from a man in your situation. Je vais aller bronzer un coup. Something's queer. Ça But it's m'étonnerait not qu'on like I puisse have a bronzer. choice. M'étonnerait que ce soit une île paradisiaque, le truc. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. Sur I'll no l'Atlantique doubt du Nord. find Ah, je some peux regarder. information on this island in there. Détective... Agent de détective des États-Unis. Je suis trop bilingue. C'est ouf. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Apprentissage de la santé. D'accord. Oh, trop bien, je peux ouvrir le tiroir. Merde. I used to be an avid reader. J'étais un avide lecteur. Et puis après, j'ai oublié comment lire. I wonder why I still take these things. Des sleeping pills. Natural sciences, linguistics, J'ai archaeology. déjà lu ça, j'ai lu. A good old story of blackmail in a speakeasy. Ah, c'est une catastrophe, je Darkwater fais is off the bailler. coast of Boston, Ah bah j'ai trouvé. but I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Une créature gigantesque aux attributs temps marins coniriques
ornent les murs des grottes autrefois habitées et élient les habitants actuels de l'île. Ok. On est près du All I have to Massachusetts. do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. Bon, on y va. Hein. Plus rien à voir, de toute façon. On peut boire un coup maintenant? Ah, on peut boire. Allez, on boit pas. On va être sage. J'aime pas boire. Nous, on est sérieux ici. On boit jamais pendant une affaire. Chapitre 2. Bah, ça a été rapide, le chapitre 1. Ok, donc là, ils nous font un récap. L'artiste maudite est accusé d'avoir causé l'incendie qui l'a emporté ainsi que sa famille. Ok. Du coup, on comprend un peu mieux qu'est pas ça. En tout cas, c'est pas un bateau de croisière, hein, ça c'est sûr. Mais c'est une catastrophe, par contre, je baille dès que je finis une phrase. On s'est vieux, hein. We're almost there. Oh, c'est le nom de mon chat. Avec exactement la même orthographe en plus. Oui, parce que si là ça vient de deux trucs, c'est ça c'est pour se la péter un petit peu, c'est la reine Gorgone, je crois. En tout cas, une des mères Gorgone dans la mythologie grecque. Et c'est surtout le nom d'un rappeur. Does the Hawkins case mean anything to you? Et c'est aussi le nom de mon chat. A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Le port d'Amsterdam. Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. Ok. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Bon, donc on a 3 objectifs du coup, c'est ça? Consulter le journal, merde. Oui, c'est ça, on a 3 objectifs. Ok.
D'accord, là on peut gagner des points. J'ai encore un point à mettre. En vrai, investigation, c'est bien. Non. Oui, je l'ai validé d'abord. Là, on avait fiché des persos. Donc ça, c'est le mari. Ok, ils se sont rencontrés à Paris. Les pauvres. Ils se sont exilés sur l'île de Darkwater. Ah bah... Après Paris, je comprends. Ils ont eu un petit garçon, Simon. Un peu d'infos. Ça, c'est là, du coup, la folle. Sarah la folle. D'accord. Blablabla. Bla, bla. Ok. Bon, pas très intéressant. Ok. Et on sait rien sur le gamin à part qu'il est mort. Il y a Stephen Website là. Ok. Mais du coup, c'est un acteur, lui, on est d'accord, non? Je pense. Mais c'est vrai que c'est L2, pourquoi? Quelle idée, ça? Hey, Sullivan, can't you go any faster? Et si vous branlez? The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't. The same goes for you, sir. Move along. J'ai envie de répondre ça. Mais est-ce que je le fais? Don't treat me like another one of these locals. You're completely overwhelmed, and you could do with reinforcements. What are you thinking? That you can call the National Guard to an island like Darkwater? For a stranded fish? Gosh darn, Mr. Not like another one of these locals. Go give your valuable advice somewhere else, huh? Now, please, allow me to do my job. You don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. You're not sailors. Ah merde. It's a sign. Bon bah j'aurais pas d'autres indices de sa part. Ah j'ai été con. Et s'il vous plaît, je rigolais. Putain, il est susceptible. Bon, je recharge pas la sauvegarde, hein, qu'il aille se faire voir. J'espère juste qu'on manquera pas d'indices pour après. C'est vrai que j'ai été con aussi. Je l'envoie chier. Le mec il est là pour enquêter, il insulte les seuls mecs qui peuvent lui donner des infos, quoi. Et ta gueule. Du coup on s'est même pas présenté, il sait même pas pourquoi on est là. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Putain mais oui, je sais pas où est l'entrepôt du coup. Merde, bah j'y ai pas posé la question. Bon. On verra bien. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Ok. Ah, j'ai chopé un nouvel indice. Oh, j'ai pas vu le phare là-bas. Mais c'est ça qui m'avait bien plu dans le jeu, c'est l'ambiance. L'ambiance, elle est vraiment chouette.
Bon, par contre, on fait n'importe quoi, là. Faut qu'on se concentre. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Ah, si, là. This blackboard hasn't been used in a long while. Il y a quoi ici? Ah, non, c'est les chiottes. Ok, rien dans les chiottes. Et le mec il fouille comme ça, tranquille. Apprentissage de la santé, volume 2. Progression. Merde. Je me trompe à chaque fois. Ok. Ah, ça donne pas beaucoup... Ça donne pas beaucoup... This man and de Fitzroy could be pourcentage. twins. Pour qu'une jambe de bois. D'accord. Et il a une jambe de bois en vrai? What a macabre souvenir. Ah. Peut-être son ancêtre. C'est bon bizarre qui lui ressemble autant quoi. I Salut. brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Il veut me parler sur le balcon en privé. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Ok. Bon. J'ai un nouvel indice. Ah putain, c'est un objectif... Ok, attends. Je vais d'abord aller au bar. On se parle après, T'inquiète. T'inquiète. Prohibition is Et lui, just ça a dit joke non. around here. That suits me fine. Bonjour. On est en pleine prohibition. On est en quelle année là du coup? Ils ont dû le dire mais j'ai pas fait attention. Méchant. Nettoie. T'es sale. Bon, on va éviter de d'insulter tout le monde. Hey, be careful. Bon, j'ai rien dit. Le perso veut casser des gueules apparemment. Ouais, je croyais là, ça va. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. En force, on tue la merde. Je sais plus si en éloquence on est bon. Ouais, on va tenter. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. Ah You merde. strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start Mais squealing. ouais, mais moi je veux You pas... don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. Mais I'm non. here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Mais t'es un connard. Est-ce qu'on y va cash? I didn't expect to Allez. find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? On va enquêter, hein. On va d'abord parler de son Stranded bar. On va le mettre dans de bonnes I conditions. guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy.
The name, it reminds us of the golden age of Darkwater. When our Ah whalers left putain, for j'ai pas lu long le panneau. months and came Je crois back, qu'il y a un panneau. sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. On va se renseigner sur ça. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Il avait compris ces machins là. I don't want to speak ill of the dead. Mais c'était moche. Sympa si je fais ça. You don't dare say a thing because you respect their memory. But that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. You're not a PI for nothing. Okay. Okay. I don't know what it's worth, though. But Mrs. Hawkins, she went to see her T'es peut-être doctor very hypochondriaque, often. hein. She was sick. Ah, I shouldn't have mentioned it to you. Forget it. C'est pas dire du mal si c'est vrai, mais c'est con de dire ça. Elle était plutôt étrange. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah. Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. Pour dessiner des cadavres We de saw gosses them in et the tout. papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Non, ça va aller. Merci beaucoup. Non, on veut pas dire ça. I've got what I need. Anything else? Si. Ah, mais c'est pas What can you grisé. tell me about her? We all knew she was famous on the mainland. Est-ce que c'est for her grave si paintings. c'est pas grisé? Never understand. Her On va vision, dire du mal si c'est vrai. was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got Assez what I parlé need. d'elle, allez. Anything else? Captain Dis-moi, Fitzroy ouais. told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came Oh, looking mais for a ça fight in my va. bar. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Bon, d'accord. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Bah non, tu veux pas me servir à boire. That'll be all donc, for now. Désolé. Tu veux que je te fasse des bisous sur le crâne? Et pourquoi vous m'avez regardé mal la What you tantôt? looking at, stranger? Sacrée descente. I've Okay, rarely so- seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. Stranger. Ah bah c'est la sœur de... C'est la sœur du marchand dans Hero 4. Ah. Les patrons, les chiottes sont fermées. Normal. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true.
It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. La fin de la pêche à la baleine. What brought whaling to an end? The whales, of course. Ah, They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah, mais j'ai rien dit, moi. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the It's newspaper true. report. It's damn What true. report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Mais ils sont tous de la famille du marchand, c'est pas possible. Stranger. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. On ne les attendait plus. Le Scylla rentre à la maison pour sauver Darkwater de la famine. L'équipage du Scylla, ou ce qu'il en reste, a regagné le port de Darkwater. Mardi, en fin de journée, les badauds se sont immédiatement pressés sur le quai pour accueillir le dernier baleinier de l'île. Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir l'incroyable prise que leur valeureux navire avait à son bord. Des crabes, des tonnes de crabes. What did he say? He laughed. My God. You said it. Oh. Bonjour. Il me regarde trop mal. Do it again, you know? Oh, The girl doctor. Cold. She won't stop asking. Oh, toi, tu veux plus rien me dire, ok. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Ah oui, est-ce que je peux te poser des questions sur machin? Non, je pense pas, si. On va voir. You again. Ah, si. I read the article on the miraculous catch. Interesting local folklore. Don't get it into your head to repeat that round here. It's more than folklore. On that day, the crew of the Scylla caught an exceptional catch. The biggest whale ever caught. They saved Darkwater from famine. Je suis désolé. Charles Hawkins owed you a lot of money. Do you know if he had problems? I don't know the details, and it's not my business. Money or not, he was always welcome in my bar. The Hawkins family was always much appreciated on the island. Ok. That'll be all for now. She will do it again, you know? The girl doctor. Cold. She won't stop asking. not that again. Ça, on l'a lu. She will get us in trouble. Lui, il veut toujours pas nous parler. That's it. Maybe we should let him take it. Bon. On va aller voir le capitaine. Oui, capitaine. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors,
The fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Vos documents sont Your illisibles. manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. Eh ouais. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Ok. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Sherlockins. Vous me sous-estimez. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Où est l'entrepôt? Mais vous êtes complètement con, je viens de vous dire qu'il était. Où est l'entrepôt? I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say Protection that. contre qui si But c'est she eux les... terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Contre Don't elle? you worry about that. Bizarre. I was looking at your photograph. One of the man in Ah ouais, il a une jambe de bois ou pas? Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Ouais. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. Ah, c'était le His wooden capitaine du leg Scylla. is here. You can go and see it if you're interested. Par contre, I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, ça ressemble pas à mon yes. père. Hein. Us men of the sea are pas à ce superstitious point-là, en tout cas. folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give Man. it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. Ok. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. C'est déjà fait. Moi, c'est I bon. shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Mais oui, on fera ça. Oh, j'ai reçu un PP. J'ai reçu un PP Garcia. Hein? Broken. This place Ah, seems c'est half net. abandoned.
C'est dommage, j'aurais bien joué avec la petite sonnette. Eh, finalement, j'aime pas cet endroit, on peut repartir. Ah, c'est pas vous qui m'avez emmené ici? Mais il est où le... Ah, c'est ça, non? Ah oui, c'est ça. Bon. Tant pis. J'avais pas vu, il y a un... Il y a la montagne de la mort, là, devant. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. You're not sailors. What could have done so much damage? Don't put that beast back Dommage in que the je sois water, trop you con. shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn. Combien est-ce que ça donne en médecine? Ah ok, c'est que avec les objets. Oh merde, ça veut dire que j'ai peut-être loupé... Oh tant pis. J'ai peut-être loupé un bouquin. C'est quand même sympa l'ambiance. Hein. Bon là y'a rien. On va aller à l'entrepôt. Ah, je peux crocheter. Damnation, I broke it. Oh, mais quel con. It's no use. The padlock won't give. Oh. Elle est sympa la statue. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. Okay. I can't even say which language it's written in. C'était Saint Brendan Fraser. En plus avec The Whale qui vient de sortir, on est dans le thème là, c'est bien. Bonjour. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. J'aurais fait une chose pareille, voyons. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Ouais, c'est eux, c'est eux. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? Je sais pas, je suis venu passer des vacances. On va d'abord s'enseigner sur l'île. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Ah bah oui, c'est vrai que les mecs doivent être au chômage, non, parce qu'il n'y a pas de chômage, je pense, mais ouais, sans le travail, ça doit être compliqué. Hein. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Non, mais ça peut toujours être utile. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway.
There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Ah. Bon, c'est une manière comme une autre de passer son temps. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Ok. I've taken enough of your time. Bon. We'll see you later. Mais c'est ça. En plus. Bonjour. Moi, je peux passer là. I bet that you hid them somewhere in your... How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Ok. J'ai pas suivi par contre. Vous pouvez refaire votre dialogue? Non. Merde. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Maintenez pour tester l'éloquence. Enquêtez sur leur activité. C'est vous qui avez vandalisé la statue, non. Revenir. Est-ce qu'on tente le 4 m'envoie? I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Ok. Cat, she's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. Comme le Joker, quoi. C'est cool. Vous avez vraiment peur de cette Cat. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. Ok. Mais là, c'est cramé si je dis c'est elle qui m'envoie. Est-ce qu'on tente? Parce que s'ils savent que je mens, ils vont m'envoyer chier. Allez, on tente. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Ok. Bon, bah j'ai foiré. Et vous voulez pas vous bouger? Allez. Bon. Ouais. Peut-être par là.
jusqu'à par là, non. Et vous voulez pas leur casser la gueule? Well, well, look who's back. Did you miss us? Oui. Vous êtes les meilleurs persos. I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What Alors would on leur paye un convince you coup to à help me? boire. There's only one thing that'll get us to move. For sure. Voilà, Bring voilà. us something to drink and we'll take care of the bootleggers. J'en Liquor? ai pas sur moi. Exactly. I'll try to find some for you. Ouais, il y a de l'alcool. Non. C'est con, ça aurait été marrant. Tenez une bouteille, je vous aurais même donné 2 si vous voulez. Des crabos. Mais t'as pas de l'alcool, toi? Et toi, t'as de l'alcool? Non. Où est-ce qu'on va avoir de l'alcool? Vous avez de l'alcool, Where do you vous? think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? On est dans la même équipe, hein. What's the difference between a police officer and a private detective? The badge? Exactly. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart. You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay. Spare me the next verse. I'll tell you what I know. There are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. Then again, these guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat, so... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. That's fine. Okay, bah c'est tout. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. No, d'accord. You again? I told you to beat it. No need to get worked up. Arrête, ça suffit de me parler, là. T'arrêtes, hein. Ça va, ça va. Pas s'énerver. C'est un signe. Ils arrêtent pas de s'insulter. Oh, ils sont partis. Bonjour. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. Okay. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. Thank you. I shall take my leave.
Oh bah voilà. La compétence trouve les objets cachés permet de détecter les objets cachés à proximité. Une fois tous les objets trouvés, j'ai pas eu le temps de finir de lire, c'est pas grave. Je dois appuyer sur quelque chose là. Oh, je peux allumer mon briquet. Et mon zippo! Oh, je peux me pencher. Oh yeah, 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 yeah. J'ai mon briquet et toi t'as pas ton briquet. Je vais trouver des objets cachés. Ça, c'est un objet caché. Vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Non. C'est quoi l'objet caché? Je sais même pas si je dois appuyer sur une touche ou... Ah, c'est ça. Anti-retour. Cette pièce permet de soulever et maintenir les objets chargés sans risque. D'accord. This ratchet device seems to be usable. Ah, je peux l'utiliser. It looks like there's a way in under this grate. Ok. Ah, je peux l'utiliser, cher. Bon, ça éclaire pas des masses, mon briquet. I could use this old winch to lift the grating. Bah, utilise-le alors. Voilà. Mais comment ça, partir? Mais... Partir? Non, je veux que tu l'actives. Bah... Il manque un truc, en fait, non? Ah, attends. Non, je peux pas aller là. Je peux pas sauter? Bon, on va sauter. Partir. Mais je veux pas que tu pars. Non, c'est pas français. Ah merde, il reste encore des objets en fait. Je sais pas où il est. Peut-être là, tu veux pas une ogive? Non, c'est pas une ogive, c'est une bouée. Mais je sais pas ce qu'il veut en plus. Ah, c'est ça. Ah. Ah, il y avait pas le levier. Bon, d'accord. C'est vrai que sans le levier, ça aurait été compliqué. Hop. Monter la manivelle. Mais arrête de me dire partir! Putain, il reste encore des objets. Désolé. Ce moment vous est proposé par Billy. Ah putain, c'est juste là en plus. It should be possible to mount this cogwheel on the Bon, winch. et là c'est bon, il m'a dit valider. Ok, là il n'y a plus rien. Putain, 3 fois je suis monté et descendu, c'était chez la con. Monter le rouage. Actionner la manivelle. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. C'est sympa du coup, il y a plusieurs manières d'arriver à l'entrepôt. Damn, I broke it. Mais quoi? Oh, je vais le taper. Mais quoi, comment ça tu l'as cassé? Mais quoi? Ma gueule. À force, je vais plus avoir de moyens d'aller jusqu'à l'entrepôt, moi. Ouais. Parce qu'il faut que je trouve à boire. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. Ah. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf?
On va garder le silence. Ça sert à rien. Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Understanding. Or maybe not. Quoi? Oh, le combat le plus ridicule. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Et j'ai bien fait de pas l'attaquer. I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. Ok. Et donc? Bon, on va retourner chez elle. Hein. Donc soit on retourne chez elle, soit on chope à boire. Et le problème c'est que le barman m'aime pas. Bon. Salut, je vous ai pas parlé. D'accord. Ils nous volent notre travail. You again. Ah mais j'ai débloqué des nouveaux trucs. What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there were sailors scream. That's but on anything. Mais il voudra pas me... Let's say I want to buy a... Let's say I don't want to sell. Oh, come on. Drinking it here is a privilege. And anything else? Ouais, non, il veut pas. Tous les autres trucs j'ai dit. Vraiment, tu veux pas me... Donc. On va aller parler avec elle. Another break? One of those damn sailors came... Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah, aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. It's something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Je viens prendre des vacances, je vous ai dit. I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so C'est dommage qu'il ne pas dire. openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Tu me fais pas peur. Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families, they were here long before us. And they'll be here long after we are gone. The old families? The descendants of the first whalers. These people truly worship their ancestors. Ah oui, c'est les mecs en capuche. I've got a few questions about the island. I'm not here to give you information. Mitchell will tell you what he wants to tell you. Ouais, bah Mitchell, il va me donner une bouteille de whisky. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, ton business, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Comment ça? Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me. And I guarantee that I always collect on what I'm owed. Et merde. Think about it.
I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Le problème, c'est que on est d'accord que si je lui dis non, j'ai plus aucun moyen d'aller dans l'entrepôt. Si je l'aide, je lui en dois une. Mais j'aime pas les dettes, en fait. I don't think I'm ready to pay the price. As you wish. Eh ben, je crois aussi. Parce que j'ai pas d'autres... On va les reparler au capitaine. Mais sinon, je suis perdu. You're back again. What can I do for you? J'ai un problème. Apparently, the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on Oui, mais the j'ai pété island, la chaîne. but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. You're back again. What can I do for you? Je peux pas te demander autre chose? Non. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Eh ben, je suis foutu, hein. Je suis foutu. Mais j'ai rien loupé ici. Ok. Je suis foutu. Il me semble que je vais devoir passer un marché avec la meuf. J'ai pas le choix. Parce que j'ai déconné. Alors... Ils ont pas fermé l'entrepôt. À mon avis, c'est mort, je peux plus rien faire. Je peux même aller voir. Non. Ouais, du coup... Bah, du coup, j'ai pas le choix. Ok. Peut-être qu'un mec voudrait bien me donner une bouteille dans le bar, je sais pas. On va regarder. Donc vous me parlez pas. Lui, il veut pas parler. Do you like our song? We may not. That's true. Oui, vous avez déjà dit ça. I heard the Hawkins family owned a warehouse on the docks. An old family of ship owners. Tell me something I don't already know. They were made much richer by the miraculous catch. You shouldn't talk about the dead like that. We're not speaking ill, we're just saying that Daniel Hawkins made a fortune without taking any risk. There! You're speaking ill, you see? It's your proof that the miraculous catch really did happen. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Je voulais vous embrouiller. Hein. Oh, il y a personne d'autre. Hein. Non. Ok. Bon. Hey, Mitchell. A drink for our... I owe you. Yeah. Huh. You didn't... So tell me. Cette fois-ci, on ment. Est-ce qu'on ment? Mais c'est con, elle s'en souvient, non? I'm fascinated. Huh. You certainly don't. You reek of private eye. The Hawkins family.
Now why doesn't that surprise me? If you want to survive. Ok. I J'ai need to get besoin into d'aide. the Hawkins. You're out of luck. Are you... Bla bla bla. Est-ce que tu te moques de moi? Think it over. Well, to be honest, but I'll go. If I'll be, and I think. Do I have a choice? Oh, we always have one, detective. Eh ben non, j'ai pas le choix. Follow me. Nobody questions Je peux your paraître con, mais authority j'ai pas here. le choix. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. And nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. Où est-ce qu'on pourrait se dépêcher, s'il vous plaît, madame? It's fine. He's with me. Oh, okay. Ah, je vous avais dit, je travaillais pour elle. T'es moche. Il n'y a pas moyen de monter. Be a gentleman. Move that for me. Ouais, attends. C'était pas dur. Hein. Vas-y, je te laisse ouvrir. Amuse-toi. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Heureusement. Ah oui, non, c'est vrai qu'il fait son. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Pour entrer dans une scène de reconstitution, maintenir L2 et R2. Ah, c'est bon. Oui, il est pas beau, lui. Ouh, c'est blanc. Ah. Can't sleep. I know how that feels. Ah, encore des machins somnifères. It smells as bad as it looks. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Ouais, c'est des antidouleurs. C'était si cher que ça à l'époque? What happened here? Oula. Il était pas content. Fait peur ce tableau. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Mais elle était perturbée. Hein. Attendez, il y a encore des trucs. Parisian. Who might keep a news clipping about Sarah Hawkins? Bah, Sarah Hawkins. Ah bah oui, non, elle est morte. Bon, je sais pas. Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. Ok. Donc il y a quelqu'un ici qui était fan de Sarah Hawkins, qui vouait un culte carrément à ses tableaux.
Et donc ouais, il dormait là. Il garde... Enfin, il était obsédé par elle, quoi, en gros. Ok. Et il était fâché. Bon. Bilan psychologique, c'est pas clair. Mais y'a plus rien. Non. Ok. L'entrepôt Hawkins. On a gagné un nouveau point. Vous êtes pas beau. Et quoi, juste on ressort là? Qu'est-ce qui se passe? Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! The Hawkins case has been wound up. Let the dead rest in peace. Menacer le policier. Non. Psychologie. En psychologie, j'ai pas mal de points. Quelqu'un d'autre s'intéresse au Hawkins. L'affaire est loin d'être bouclée. Faisons équipe. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? Oui, c'est ça. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Oula. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? Ah ouais. That's the Hawkins mansion. Come on, il est bien we got situé. some driving to do. Chapitre 3. Ok. Il y a un mec qui se cache. Moi, ça doit être le gardien. Pourquoi il se cacherait? C'est pas clair. Well, here we are, Hawkins mansion.
Le manoir Hawkins. Le manoir Kurt Hawkins. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Merde. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? J'ai encore des questions. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, on est enquêteur ou on n'est pas. The Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Beaucoup. Unless you still have questions. J'ai une dernière question, votre honneur. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Oui, tout à fait. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Oui, allez. Why not? You can help. Right. Let's go. Par contre, je vous préviens, je vais fouiller. Hein. Je suis un enquêteur. Alors j'enquête. A priori, je dirais que c'est un arbre. Mais je dois faire des analyses pour en être sûr. Ah oui, il se mettait bien avec la petite vue, là. La petite vue sur les pauvres. Trop bien. Someone is using the fireplace. I suppose that this is where old Winchester lives. Ouais, une cabane, là. Non, on peut pas sauter. Ça devait faire des sacrés barbecues ici, hein, putain. La chance. Pom, pom, pom. C'est vrai qu'on peut courir. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place.
Je sais pas par où il est parti le gars. Ah, il est là. Ok, une sacrée ambiance quand même. Tu veux que je t'allume une clope? C'est quoi, c'est des tombes? Non, c'est pas ça. Ah si. Sarah Hawkins. Ouais. Hein. C'est à dire pourquoi c'est la seule qui a le droit The d'avoir une tombe. flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Ok. Ah, Charles, il s'en bat les couilles, hein. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Ouais, sauf si c'est lui, quoi. Why Pas were que they buried familial. here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Website. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Attendez, il y avait encore des machins, là. I didn't expect Poor to see kid. him back here after the burial. Poor kid. What kind of deranged Poor individual kid. would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Poor kid. Lord, have pity on this poor family. Poor kid. Poor kid. Poor kid. Poor kid. Poor kid. Bon, allez, non, ça c'est abusé. Pardon. Alors. On peut continuer. Hein. Y a personne d'autre qui est mort, là. Non. Bon. Allez, venez, monsieur le policier. Ok. D'accord. En gros, elle dit elle est contente d'être un ange et tout. C'est trop bien. Il m'a suivi l'autre con ou pas? Pourquoi il y a une musique effrayante là? Il est sympa le manoir. Bon mais il vient pas l'autre? Je vais peut-être lui parler. Eh ben alors? Mais je peux même plus lui parler. Vous savez, ils sont bien faits les visages. Ouais. Ils sont bien faits. Oh, on est de l'autre côté de l'arbre qui est tombé. Voyons, est-ce qu'il y a un truc ici? I'll have to find another entrance.
On n'a même pas droit à la pleine lune, c'est dommage. This entrance is still in use. Bonjour. Whoa. Il m'a fait You're peur. trying to force the door, you nosy prick. Easy, sir, all right? Doucement, monsieur, Put doucement. down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. You're Mr. Winchester. Lower that axe, and let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Non, non, mais calmez-vous, calmez-vous. Bon, allez. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last Ça a one failli left. être... You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. C'est Here, bien. take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Ok, donc je peux rentrer dans le manoir. Mais... je peux aussi aller dans sa maison. This gate is locked. Là, on peut pas aller. D'abord fouiller sa maison à lui. On sait jamais. Bon, je peux pas aller là-bas. Oh, il y a me réviser. Ah oui, c'est ce que je voulais faire. Je vais encore un peu baisser les voix. Juste un cran. Voilà. Parce que en tout cas chez moi c'est fort, donc c'est pour ça que je préfère être sûr. De toute façon Poor j'aviserai wretch seems to spend the best part of à la his fin du time live. isolated from the world. I know a thing or two about solitude myself. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. Faut pas rentrer? Et là il arrive pas derrière, il me met un coup de hache. Bourbon. Je t'avais dit de pas jouer au Empty, of con. course. Ah, je peux bouger ça. Ouais, super. Et ça servait à quoi? Ok.
Eh ben super, c'était super utile, franchement. J'aurais pas fait mieux. Là, y a rien. Bon. On se casse. Je suis déçu, je pensais qu'il y aurait des trucs dans sa baraque. Ça sert pas à grand chose d'explorer en fait. Pierce, shall we enter? J'ai la clé, ok. Let's take a look inside. I'm with you. À mon avis, on va terminer ce chapitre puis on va s'arrêter. Veille sur les lieux armé de sa hache. Ah bon, on l'a vu. Follow me. I know the place. Follow me. Who left this light on? Suis-moi. Ok. Attends, je te follow après. Ah, je fouille. Mon boulot après tout. Qu'est-ce que c'est? Très belle photo. Ah, c'est pas une des couvertures du jeu, ça? Je crois que c'est une des couvertures du jeu. Bon. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Il est bizarre leur poisson. C'est du pâté de goboule. Et il n'y a rien à voir en non-retranscription. Apparemment pas. Ok. What kind of meat is this? C'est de la viande BSG, c'est du goboule. C'est trop bizarre. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Oula, il était fâché. Je renverse la chaise. Je suis colère. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Mais quoi? Je suis pas content, je casse l'assiette. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Je suis désolé, il y a du gluten dans ma tartine. Je ne mangerai pas. Enfin non, c'est pas une tartine, c'est ce machin-là. Ouais. Bon, ça va, c'est à peu près le seul dessin normal. Bon. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Il n'y a rien d'autre. Ah. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Ouais.
une très belle peinture. Elle était douée quand même, la Sarah. Elle était douée. C'est arrêté à quelle heure? Oula. N'oublions pas que c'est un jeu d'horreur. Enfin, horreur. Faut le dire vite, mais... Il y a quoi de l'autre côté, là? Il y a quand même des moments stressants dans le jeu. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Oh, putain, c'est Archibald Von Grenier. Que cherchait-il? Bah, vu là où il est, il cherchait tout en Cameroun. Apparemment. Too much rubble. I'll find an easier way. Qu'est-ce qu'il y a comme toile d'araignée, par contre? Oh, quelle belle peinture de mariage. They seem happy, but Charles is already looking off into the future. His marriage just to stop along the way. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste un mec qui l'a appelé au moment de la peinture. Charles! Oui. Charles regardait déjà vers le futur. Parce que vous êtes pas doués, hein, les gars. Faut tout faire à votre place. C'est vraiment pas sympa. Ok. On va reconstitutionner tout ça. Ah. Pas déjà. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Oh, elle fait dodo, mais qui va compris. They had a fight. Non, pas huile. Why? T'es un méchant. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Salaud. Oula. The child's corpse left J'ai a retrouvé l'enfant. trace. Where are the others? Ok, donc il était bourré. Ils se sont disputés. Il avait une... Il ou elle avait ce machin-là en main. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Ah oui, j'avoue, c'est bizarre. Oh, peut-être de la peinture inifugée, hein, ça se fait. Hein. De nos jours, vous savez, on fait des choses miraculeuses. Did someone escape the fire? Ah, il y avait une autre personne dans la pièce encore? Donc il n'y avait pas que quoi. Et le gamin de base, il est où? Parce que ok, il est là. Il est là. Mais vu qu'on... Ah. Did it stop at the time of the fire? Mais le gamin de base, il est où? Parce que la scène n'a pas commencé au moment où il était déjà comme ça. Ou alors il y a un problème. Je sais pas si tu lui en as mis une, mais à quel moment? Peut-être le gamin, hein? Bah non, il y a son corps. Peut-être le gamin qui s'est sauvé. En fait, on a enterré le chien à sa place.
Ou je sais pas. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. Ok. A desperate attempt to flee. Le mec s'est enfui, enflammé. Mais c'est Sherlock Holmes, non? Je pense. And the boy. So, detective, what do you make of it? Quelqu'un s'est enfui. On va pas aller dans le conflit. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. On a vu qu'ils sont embrouillés avant qu'elle finisse sur la table, donc. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Mais oui, mais oui. On va rien déplacer. T'inquiète. This door is locked. D'accord, merci. On peut rien faire? This door is locked. D'accord. Une petite souris. Histoire générale de la médecine. Cool. Rien là. Non. D'accord. These bandages are covered in dried blood. But whose? Moi j'ai dit c'est l'autre connard, il est pas mort. C'est Charles. Charles est vivant. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. On va voir à l'étage. Ah bon, on peut pas. D'accord. This door is blocked from the outside. C'est ok. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. No. Dated 1818. Bon, qu'ils ont l'air gentils. Qu'ils ont l'air heureux. Qu'ils ont l'air heureux. Ouais. Il n'y a pas grand chose à examiner là. This place was falling apart long before the fire. Before the fire. Moby Dick. Melville's classic. The epic battle between man and whale. Un livre de Brendan Fraser. Mandatory reading for any whaler, I guess. En vrai, ça fait tellement plaisir de revoir
de revoir Brendan Fraser dans un film. On va lui parler un coup, gars. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Ok. Mais il sait pas grand chose, le flic. Hein. Bon, tu me diras, c'est un flic. Okay. Mais on rigole, on rigole. C'est une blague, c'est une blague. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Ok. There's Investigation. something disturbing about this painting. Quelque chose de sinistre? Ah bon? Je sais pas. Moi, ça me fait penser à la fin de Bird by Sleep. Bon, 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. 20 milieux sous les mers. Et ils vont tous nous les faire. Ouais. Mon Dieu, c'est une fausse porte. Il sait même pas de l'ouvrir. Je sais qu'elle est fermée. Un très beau lustre. Oui, oui, oui. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? La semaine passée, elle a encore effrayé ma clientèle. Je sais qu'elle ne pense pas à mal, mais vous devez la confier aux bons soins du docteur Fuller. Lui seul semble être capable de lui faire recouvrer la raison. Si ces désordres devaient se répéter, croyez bien que je serais au supplice. Mais il me faudrait faire intervenir la police. Mais il fait des rimes en plus, ce connard. Respectueusement, Anton Wellard. Ok. Nouvel indice mémorisé. Lettre de réclamation. Reclamation? Locked. Mais tout est fermé. Pas possible. C'est quoi ces gens qui ferment la clé dans leur propre maison? Je fous le feu, mais d'abord je brûle tout. D'abord je ferme tout. C'est de la peinture. J'ai eu peur. What will her room reveal about her? Je sais pas ce qu'elle va révéler, mais on n'y voit rien en tout cas. Ah bah super. C'était le moment, tiens. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Ok. Bon, elle avait clairement des problèmes. Hein. Ne casse pas. Non. This padlock is too complicated for me. Eh merde. Bah je sais pas, utilise ta tête, moi. Fonce dedans.
Qu'est-ce qu'il faut pour... Oh, je me trompe à chaque fois. On a 6 points. Bah attends. C'est ça, non? Crocheter les serrures. Et ensuite je mets 1, 2... Ok, on est arrivé à 4 sur 5. Il nous reste un PP. Donc on va le mettre. Éloquence. En vrai, je dirais éloquence. Hein. Allez, éloquence. J'ai reçu le trophée détective Edward Pierce. Ça, c'est les persos. Là, on a les indices. On verra ça plus tard. Alors. It's no use. The padlock won't give. Ah merde, je peux plus essayer du coup. Ah bon, bah tant pis. Quoi? Il y a une musique cachée? Ça, oh putain, là. It's no use. The padlock won't give. Comment ça? Bah, utilise la clé. La clé ouvrant le bureau. It's no use. The padlock won't give. Bah, utilise la clé. Il est con. Je suis d'accord que là, ça va, oui. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je recharge? Non. This door is locked. Ok. It's no use. The padlock won't give. Bah oui, mais j'ai la clé de son bureau, mais... Ah, son bureau, c'est à côté, en fait. Attendez. Ah oui, c'est là, en fait, son bureau. Mais il faut d'abord aller là. Vaut mieux d'abord aller là. Ah, c'est sympa. C'est... Ah, non. Pas dans cette pièce. Rallume. Ouais, merci. Non, mais les chambres d'enfants, ça me terrifie. Avec leurs joies et tout. Ils sont insupportables. Alors. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Il voulait se protéger. Non, je vais pas faire cette blague. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Il voulait se protéger parce qu'il a regardé trop de vidéos de Norman. C'est pour ça. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Des somnifères pour un gosse. Mais tu vois bien, quoi. Et madame, vous êtes un peu bizarre. Hein. Ah, lui aussi, il fait des dessins... Ah ah. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Ouais. Eh ben... Il était pas tout net, le gosse. Hein. Il était pas tout net. Et plus rien.
Par contre, il y a un objet caché quelque part. Mais où? Bah c'est pas ça là. Non. Ah là. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. C'est son journal intime. Il semblait inquiet pour sa mère et pour ses crises. La tension semblait également monter entre les époux Hawkins. Est-ce que l'incendie serait le résultat d'une dispute? Bande de cons. Ce sont tellement... On est d'accord que les feuilles se sont déplacées tout seules, là. D'accord. J'ai peur. What was going through that boy's mind? Mais ça te dit rien, le fait que les... Bon. On va rien dire, il est complètement con. Ah bah dis donc, c'est sympa comme bureau. Ah oui. Il était complètement gaga, ouais. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Depuis que vous êtes allé vous enterrer sur cette île perdue, votre art n'a de cesse d'attirer plus de collectionneurs. Je vous supplie de me faire fournir de nouvelles toiles, les dernières, si sombres et étranges, émouvantes comme jamais encore peinture ne l'avait été. Comme jamais encore... Ouais. Vous trouverez 6 juin votre cachet sur sa dernière vente. N'oubliez pas votre ami qui, le premier, a su reconnaître votre génie et le présenter au monde. Bien affectueusement, Maximilien Strauss. Oh, j'avais pas vu. Alors, ça fond. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Ça va, elle gagne bien sa vie, hein. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Monsieur Sanders. Laissez-moi deviner, son métier c'est colonel, c'est ça? Ok, on peut rien ouvrir. Despite what happened, they seem to have loved each other. Ok, je préchote que c'est pas du tout Charles qui a écrit ça. Ah, il reste une porte. Une porte. Mais genre... On est censé regarder comment ce machin comme ça. Mais le mec voit littéralement un cercle des enfers avec des bougies, il se pose pas de questions. Ah si. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? On va partir sauvegarder. Ça pue. The door is blocked on the other side. Non, c'est bloqué. De toute façon, l'autre côté, c'est... Là où on était là tout de suite, je crois. Bon, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a pas d'objet caché. Ok. Bradley? Is that you? Bradley Cooper, c'est toi?
Elle est pas là, Lady Gaga. Is anyone there? You! Ah! Arrêtez-vous! Vous m'avez poussé! Vous allez me le payer! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Il peut pas être loin, cet enfoiré. On va le trouver. The lyrics of the drunken sailor. J'ai vu ça. A sea shanty. Mais il est parti par là, hein. This door is blocked from the outside. En tout cas, il est descendu. I'll cover you. Quel intérêt de prendre le briquet quand on a la... Ah, ok, elle se vide. Mince. Bon, je vais prendre le briquet alors. This door was closed earlier. On a fouillé là? Oui. Tout ça, on avait fouillé. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. On va fouiller cette pièce. Dans le tiroir, il y a It rien. looks like an old seaway map. Une vieille carte. Ça nous aidera pas. Bon, à tous les coups, il y a un passage secret là derrière. Tes recherches se trouvent dans les niveaux. Ok, comment casser ton immersion? Seems like this came from a log. En 2 secondes. Île de Darkwater. Nous avons navigué vers le nord toute la matinée. Les dieux, j'ai répondu. J'ai peur. Nous avons repéré une énorme baleine au loin. Sa taille semble dépasser tout ce qu'il y a de connu. Elle fait entendre un chant infernal. Hamilton la veut. D'accord. Nous l'avons capturée. C'est la baleine la plus hideuse sur laquelle j'ai posé les yeux. Elle entrera dans les mémoires comme la plus grosse prise de tous les temps. Des hommes ont perdu la vie, mais nous avons trouvé la gloire. Ce jour sera célébré pour les années à venir. Mardi 29 juin 1847. Darkwater. Nous avons battu l'Orphée, rentré bredouille, les Scylla et Hamilton ne sont plus que des souvenirs. Ah merde, ok. There must be a link with the seaway map. Looks like the navigational paths described in the log. Ok. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Le troisième homme. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins.
Bon, j'ai vu les traces au sol. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Là-bas, encore une maquette. Du Scylla. Du syllabus. This panel is movable. Oh. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. I'd be better off not touching them for the moment. As if the bookcase has been moved several times. This globe seems to have been part of some mechanism. Okay. Doesn't work. I must have missed something. Oui, Looks like the navigational paths described in the log. Alors, au-dessus de l'Atlantique... C'est pas clair. There must be a link with the Seaway map. Ah. 42 nord, 70 ouest. C'est chaud, hein? Euh... 42 nord. Comment vous voulez dire? En 47 nord. Je suis déjà plus. There must be a link with the Seaway map. Ah, c'est celui-là qui est encadré. C'est ça? Ouais, mercredi. 33 nord, 53 ouest. Alors... Non mais là on doit être dans... Il faut qu'on soit dans le nord. 33 nord, je dirais que c'est là. Doesn't work. Non? I must have missed something. Mais... C'est pas là le nord? Au secours. J'y comprends rien. Doesn't work. Attends. I must have missed something. Looks like the navigational paths described in the log. Alors, 33 nord... Atlantique Western. Atlantique Western, océan. Américain... Ouais. Nord-Amérique. C'était près d'ici, non? Western... Non, Eastern. Ça c'est l'Est. Si on continue par là, c'est l'Ouest. Mexico. Sud. Nord, je trouve. Putain. Pacifique Sud. C'est l'Empire de Chine, ça, en fait, ok. Je comprends pas.
Doesn't work. Looks like the navigational paths Mais je suis complètement described con, in the c'est pas log. possible. North Amérique. Ah mais oui, putain, c'est sur la flotte alors que moi je cherche sur le continent, je suis trop con. Ok, donc c'est à droite de l'Amérique du Nord, quoi. On va y arriver, on va y arriver. North America. Je sais pas, on va dire quoi ici? Là. Ah. Looks like it worked. Well done, Eh ben Pierce. putain, c'était pas simple. Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer, I guess. He left for months, exploring remote places and abandoned temples. C'était un psychopathe surtout. Ah, il s'est cru malin en plus avec ses passages secrets là. Chapitre 4. Eh ben, on va s'arrêter là. Parfait. La scène de l'incendie révèle ses secrets. Pierce et l'agent Bradley Cooper, à présent sur la piste d'un survivant, ont entrepris de fouiller les lieux à la recherche de preuves. Lorsqu'un homme encapuchonné a surgi dans l'atelier de Sarah Hawkins pour voler un tableau, le détective et l'agent de police se sont lancés à sa poursuite en le suivant jusqu'au bureau de Charles Hawkins. Ils ont découvert un passage secret. Pierce et Bradley s'engagent dans le tunnel sous le manoir. Secret passage, under the manor. It's like a detective novel. Ok. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. 3 seats. On va s'arrêter. Someone's been here recently. Oh non, avec votre vision à la con là. Ah c'est bon. Du coup on peut même pas s'arrêter sur un chouette plan. Bon, on n'aura pas mieux. Du coup, bah moi j'ai kiffé. Franchement, alors pour le moment on n'a pas encore dépassé ce que moi j'avais fait de mon côté l'année passée, quand j'avais essayé le jeu. Je crois qu'on le dépassera une fois que j'aurai fini le chapitre. Enfin, on arrivera au même point de là où je m'étais arrêté à la fin en terminant le chapitre après celui-là. Donc voilà. Je sais pas combien il y a de chapitres dans le jeu. C'est que le jeu est pas très long. Il faut entre 8 et 13 heures, selon comment on fouille, etc. Donc voilà. Eh ben, donc c'est la fin du live. On se dit à la prochaine pour la suite. Faudrait aussi que je vois si je fais la suite de The Mark of Cree. Parce que en vrai, le jeu est sympa, mais il a vachement vieilli et le système de combat est pas génial. La manière de raconter l'histoire, pareil, c'est pas... C'est sympa, mais sans plus, quoi. Donc ouais, à voir. Vu qu'en plus le gameplay, ouais, c'est une partie essentielle du jeu, c'est un peu compliqué, quoi. Ça fait très vieillot, en fait. The Mark of Cree. Donc bon, on verra bien, de toute façon. Donc voilà. Bah, à la prochaine pour d'autres lives. Et
Merci à vous. J'espère que le jeu vous plaît de votre côté. À la prochaine. Salut à tous.